गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम् गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतम् गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः. ओके. So गतसप्ताहे वयं किं पठितवन्तः? शत्रन्त खलु? आं महोदय. शत्रन्त अद्य 65 पुटः पठनीयम्. अस्तु. कोष्टके लिखितेभ्यः क्रियापदेभ्यः उचितं शत्रन्तं पदं निर्माय रिक्तस्थानं पूरयत. उदाहरणं दत्तमस्ति. आत्मा उत्क्रामति, विमूढाः न पश्यन्ति. उत्क्रामति इति क्रियापदं. विमूढाः उत्क्रामन्तम् आत्मानं न पश्यन्ति. Okay. So vibhakti rupani api we have to be observant of. Shatranta rupani vibhakti rupani api. Eka prathama vibhakti va dvitiya vibhakti va iti api vayam chintaniyam. Okay. Swati bhagini janaha sharirastham atmanam karshayanti. ते asura nishchaya bhavanti. What does it mean, Mahodaya? Sharirastham atmanam karshayanti. Te asura nishchayaha bhavanti. Sharirastham atmanam karshayanti. I'm thinking they are tying up the body and the atma. Many times you only look at the body, you associate everything with the body, right? Yes. Only when we separate the body and the atma, when we look at those two things differently, only then we can move forward in the path of moksha. So here, when that detachment is not observant by the person, then I think asura nishchayaha bhavanti. Te asura nishchayaha bhavanti. I don't want to say something just like that. Let me check. Sharirastham. Seventeenth chapter, let me look. 17th chapter, verses 5 and 6. No, I don't know in which chapter this shloka is. But what I would say is overall meaning only I can say the connection between the body and the atma.
should be seen separately. Only then we can move forward in the path of moksha. Otherwise, maybe that asura swabhava will develop because you are so attached to the body. When one is so attached to the body, they tend to show all kinds of these negative feelings, right? That is when the greed comes. That is when the anger comes. That is when the all such other bad qualities will show, right? Only when we are making a connection with the body. If we know that this body is not permanent, Atma is the one that is permanent, then whatever and all the things that are around us are very, anitya. Then we stop being bothered by such things, right? So, say for example, if somebody makes a comment about, some things that we have, our house or our things, or we know that these are all not permanent. So what? So why should I even be bothered? Okay. But only when we are so attached to something, when somebody, makes a comment about it, then we tend to get angry if it is a negative comment, right? So, but once we know that these are two separate entities, this is Anitya, this is the one that is Nitya, our final goal is that, then no such thing will happen. So that is how I am looking at this sentence. But if we have the context of the shloka, we might have a little bit more idea about the meaning. Anyone else who can offer? May I try, Bhagini? May I try? Yes, yes. Janaha शरीरस्थं आत्मानं कर्षयन्तः असुरानिश्चयाः भवन्ति. So just to change, asuranischyaah bhavanti. Asura bhavanti. Only to change that karshayanti into karshayantaha. Pratama Purusha Bahuvachanam. Bahuvachanam. Uttamam. Yeah. Thank you. Arjunaha vishidati. Krishnaha upadishati. You, Bhagini, you only tell. You usually leave a little early, so. Yes. Thank you, Bhagini. Arjunaha vishidati tam Krishnaha upadishati. Vishidatam Arjunaha Krishnaha upadishati. Arjunam. So what will Vishidati become? Vishidatam. Vishidantam. Okay. Thus Prathama Purusha, Prathama Vibhakti Ekavachana is Vishidan. So Vishidantam. Vishidantam Arjunam Krishnaha upadishati. So Krishna preaches Arjuna who is sorrow. Uttamam. Anantaram. Naradhamaha dvashanti bhagavan asurayonishu kshipati. I should try that again. Tell that one also. Okay. Dvishidanti means... Dvishanti means to hate. Dvesham karoti. Dvishanti. Asurayonishu. Kshipati. Only Dvishanti to be changed. Dvishidataha naraha. Bhagavan asura yonishu kshipati. Asura yonishu kshipati. Is the Dvishitaha. Shamyana. Dvishitaha naradaman. Dvivachanam atra. Dvivachanam na dvitiya vibhakti. Shamyadam. Shamyada.
द्वितीया विभक्ति आगच्छति खलु अत्र द्वितीया विभक्ति एव सो नराधमाः प्लूरल् द्विषन्ति बहुवचनं भगवान् आसुरयोनिषु क्षिपति व्हाट इज आसुरयोनिषु Asura. असुरः Is it being given birth by not the divine? They are in womb the of the asura. Womb of the asuras. Womb of the asuras. So Bhagavan asura yonishu kshipati. So he will throw the naradhamas into asura yoni. Okay, that is the meaning of that sentence. So naradhaman dvishatah Asura yonishu dvishatah Bhagavan asura yonishu kshipati. Did you understand that, Swati Bhagini? Yes, Mahodaya, I understood. Okay. Anantaram Suchitra Bhagini? Mahodaya, no, I didn't follow that previous itself. Why? Which one? I didn't Arjuna. Yes. No, the Naradamaha Dvishanti. Naradhamaha Dvishanti. Naradhamaha. It is in Bahuvachana. Prathama Bahuvachana. Dvishanti is also Bahuvachana. Yes. So basically here the meaning is Naradhamaha Dvishanti. Means bad people hate. Okay. So what does God do? He will throw such people into Asura Yoni. The womb of the Asuras. So Bhagavan Asura Yonishu Kshipati. So Bhagavan will throw into Asura Yoni. Whom will he throw? Naradhamaha he will throw. So when you are joining the sentence, Naradhamaha now will become the karma padam of the second line. So that will become the Bhavan, it will become Bhavanta, no? Then, No. Bhagavan is Bhagavan only. Bhagavan Kshipati. Bhagavan. No, ma'am. Mahodaya, it is the Naradhama. It is Naradhamaha. It is in Bahuvachana. So when you convert that to, it will become like the Bhavantaha Shabda, right? No. It will not become Bhavantaha. It is like Ramaha Shabda. Naradhamaha. Adhamaha. Adhamaha. Okay, it is like Akaranta Pumlinga Shabda. Naradhamaha means Adhama of all the people. It is a Samasta Padam. Okay. So here it is Akaranta Pumlinga Shabda. So in Dvitiya Vibhakti Bahuvachana, Naradhaman, like Raman. Okay. And Dvishanti is like Pathan, Patantaha, Patantam, Patataha. In Dvitiya Vibhakti Bahuvachana, Patataha it will become. Okay. I got confused with this one. Okay. I was converting that into Shatru Pratyanta, I think. Okay. Yes. That is why we need to understand the meaning first. Then we will know which one is Shatranta and which one can you is hear me, ma'am? Hello? Yes. Go ahead. Ma'am, can you hear me? Yes, we are able to hear you. Suchitra Bhagini, we are able to hear you. You went on mute. Suchitra Bhagini, you are on mute. Suchitra Bhagini, are you there? Yes, ma'am. Can you hear me now? Now we can hear. Earlier also we were able to hear. I think you were not able to hear. I was not able to hear. I was getting another call, so I think this was not coming up. I couldn't hear you. Yes. That is the reason. Okay. Panchamam Vakyam. Bhimasenaha Krudyati Kauravaha Pibyati. Bhimasenaha Krudyan Kauravaha Bibyati. So Kauravaha Bibhyati. Kimartham te Bibhyati?
Okay, okay. Bhimasenah krudyati Bhimasenah atah. krudyati atah. Okay, okay. So, Bibyati is to get scared, right? now again put it in one sentence. Try to put it in one sentence. Kauravaha Mm. Bhimasenam krudyan. No, krudyatah. One second. You remember the vibhakti rules, right? Yes, yes. When bibhyati comes, when bhitaha or bhiti or bibhyati, when that It will kriyapadam be, comes, it will be in ah, Panchami Bhakti. yes. What they are afraid of should be in Uh-huh. Panchami. So that will be Bhimasenaha will be in the Panchami Vibhakti. No. Yes, correct. See, they are afraid of Bhimasena. Bhimasena. So Kauravaha Bhimasenat bibhyati. Kidrishat Bhimasenat. Krudyan Bhimasenat But Bibhyati. Krudyati also you have to put it in Panchami Vibhakti. Because it will follow the Panchami Vibhakti. The noun. So Krudyataha. Okay. Krudyataha Bhimasenat Kauravaha bibhyati. Okay, ma'am. Okay. So here the Bhimasena will follow Akaranta Pumlinga Shabda, whereas Krudyati will follow the Patan or Bhavan. You know, that Shabda. Yes. Patan Shabda. Yes. Okay. Uttamam. Anantaram Shashtam Vakyam api patatu. Yudhishthiraha. Yudhishtharaha Dhyayati Suryaha Akshaya Patram Datvan. Datvan, here to be Dattavan. This will be in Chaturthi Vibhakti, right? Dattvan to give. The receiver should be in Chaturthi Vibhakti. So Yudhishthiraha Dhyayati Suryaha Akshapatram Dattvan. Kasmai Dattavan Suryaha. Yudhishthiraya. Dhyayati in Chaturthi Vibhakti in Shatranta, what will it be? Dhyayati will be like Nadi Shabda, right? Nadi. Dhyayati is like Patati. Sorry. Patan. Okay, then. So Patan Shabda. So Patate. Okay. So that will be Dhyayate. Dhyayate. Okay. So it will be Suryaha. Yudhishthiraya Dhyayate Akshaya Patram Dattvan. So Dhyayate is Visheshana of Yudhishthira. So you put it in the front. Before Yudhishthira. Suryaha Dhyayate Yudhishthiraya Akshaya Patram Dattvan. Very good. So Surya gave Akshaya Patra to Yudhishthira who was meditating. Okay. Anantaram Pramila Bhagini. Parameshwaraha Bhuteshu Samam Tishtati Drashtum Prayatatam. Tishtantam Bhuteshu Samam Tishtantam Parameshwaram Drashtum Prayatatam. Uttamam, Bahu Uttamam. So we have to try to see Parameshwara who is in all the living things, in all the living beings. Anantaram. Ashtamam Vakyamapi. Muktaha Yajnaya Karma Acharati Karma Samagraham Pravili Samagram Praviliyate. 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 Taha Yajnaya Karma Acharati. Yajnaya Karma
आचरतः मुक्तस्य कर्म समग्रं प्रविलीयते आचरतः मुक्तस्य यज्ञाय सम्यक् न आगच्छति कर्म आचरतः यज्ञाय कर्म आचरतः मुक्तस्य कर्म समग्रं प्रविलीयते सम्यक् वा भगिनि यज्ञाय कर्म आचरति कर्म समग्रं प्रविलीयते मुक्तः यज्ञाय कर्म आचरति यज्ञाय कर्म आचरतः मुक्तस्य आचरतः मुक्तस्य कर्म समग्रं प्रविलीयते that one is fine but I'm trying to see the second karma, is it needed or not, the yajnaya karma. Yeah, we can put it actually. Yajnaya karma acharatah muktasya karma samagram praviliyate. So the karma of the person who performs yaga karmas, right, are completely dissolved. But yajnaya karma acharati, how can we say that in English? Yajnam koraka for the yaga. For the yaga, he performs karmas. Yajna karmas, like yajna karmas. Okay, so we can take it like that. So here muktaha is the person who performs yaga karmas. And because of those yaga karmas, his karmas will be dissolved. All the karmas, good and bad karmas, will be dissolved. So kasya karma praviliyate muktasya karma praviliyate. Kidrishasya muktasya karma yajnaya karma acharatah muktasya. Right? Did you all understand? Sindhu Bhagini, Manjula Bhagini? Mahodaya. Okay. Anantaram. Bhagini. Anantaram Sita Bhagini. Bhishmaha Duryodhanasya harsham janayati. Shankam dhamati. Sita Bhagini asti va? Sita Bhagini, we cannot hear you. Okay. While you fix your mic, Manjula Bhagini? Bhagini. Bhishmaha Duryodhanasya harsham janayati shankam dhamati. Bhishmaha Bhishmaha Duryodhanasya. Bhishmaha Duryodhanasya harsham janayati. Shankam dhamati. So Bhishmaha shankam dhamati.
But also while he is blowing the conch, he is also doing another action. What is it? To make Duryodhana happy. So Bhishmaha Duryodhanasya harsham janayan shankham dhamati. Or another thing we can say, he blew the conch to make, if we look at it as to make Duryodhana happy. Bhishmaha shankham dhamati Duryodhanam harsham janayataha. So here you can tell this in two ways. One is to make Duryodhana happy, Bhishma blew the conch. That is one way. Another thing is Bhishma, while blowing the conch, made Duryodhana happy. Okay, like this we can say in two ways. So Bhishmaha shankam dhamati. So for what reason? Duryodhanasya harsham jana. So how can we say the hetu, right? It will become the hetu. So we have to put it again in Panchami Vibhakti. Okay, Janayataha. Janayataha. Bhishmaha Duryodhanasya harsham janayataha shankham dhamati. So that will give the meaning of to make him happy, he blew the conch. Or he blowing the conch made Duryodhana happy. Agini Duryodhanasya arsham janayan Bhishmaka sankam dhamati. Janayan means that is in Dvitiya Vibhakti. No, Prathama Vibhakti. So you are saying arsham janayan Bhishmaka sankam dhamati nagati. So that meaning will be Bhishma, who is making Duryodhana happy, blew the conch. Is blowing the conch. Bhishma, who is making Duryodhana happy, is blowing the conch. So the way you said it, Duryodhanasya harsham janayan, Bhishmaha shankham damati. So it is like Balakaha patham pathan likhati. While reading, he is writing. So Bhishmaha, while making Duryodhana happy, he was also blowing the conch. So both actions will be the same, will be at the same time if we put it like that. But do we want to put it like that is the question. Do we want to say he blowing the conch made Duryodhana happy, or Duryodhana is happy? इदानीं श्रूयते वा? आम् श्रूयते भगिनी, सीता भगिनी. Thank you. We can put it like this also, no? Bhishmah shankham daman Duryodhanasya harsham janayati. We can say that also. While blowing the conch, he made Duryodhana happy. Yeah, that is better. Agini atra janayati eva आवलिया मध्ये दत्तम् अस्ति. आम्. अतः जनयति एव शत्रन्तरूपे स्थापनीयम्. ओके. न दमयति. दमति. आम्. So Bhishmaha, then whether to put it in Prathama Vibhakti or Panchami Vibhakti, we have to see. Should be in Prathama, no ma'am, because Bhishmaha, that is in Prathama Vibhakti. Saha and Bhishmaha. He is the Karta. But see, Bhishma is Karta. Yeah, that is fine, because Bhishma is the Karta of Dhamati also. So, and it is in Prathama Vibhakti. So here Janayan also will be for Bhishma only. So Duryodhanasya harsham janayan Bhishmaha shankam dhamati. That is fine. Anantaram bhaktaha priti purvakam bhajanti
कृष्णः अनुग्रहं करोति. भक्ताः प्रीतिपूर्वकं भजन्ति कृष्णः अनुग्रहं करोति. भक्ताः भजन्ति भजतां भक्तानां प्रीतिपूर्वकं भजतां भक्तानां कृष्णः अनुग्रहं करोति. उत्तमं. प्रीतिपूर्वकं भजतां भक्तानां कृष्णः अनुग्रहं करोति. No. प्लूरल् Wait, one अस्ति second. भजतः. No. She put it in Shashti Vibhakti. That is why she said bhajatam. No, but if we are saying for them Krishna gave anugraham, right? So it has to be either in Chaturthi or Dvitiya. Can it also be in Shashti? Shashti only, ma'am. Shashti only. In my book, I have all this bhaktaha pritipurvakam bhajanti Krishnaha tesham anugraham karoti. In all the sentences, they have given that pronoun. Oh, okay. Tam tesham anugraham karoti. Valla kosam. Vallaki analinkapudu. Valla kosam anakodu. Vallaki anugraham. But normally, technically, meaning wise, it has to be either anugraham karoti. Since the kriya padam is split there, we can put it in Shashti Vibhakti. It is like pustakam pathati, pustakasya pathanam karoti. Pathanam karoti. Since the kriya padam is separated, pustakasya it will become. Like that here also anugrahati, anugrihnati. It is not given as a kriya padam. Anugraham karoti. It is split. So Shashti Vibhakti will come. Otherwise it would have been in Dvitiya Vibhakti. Okay. So कृष्णः कम् अनुग्रहं करोति इति प्रश्नः अस्ति चेत् भक्तान् आगच्छति द्वितीया विभक्ति आगच्छति खलु. So if I ask you Ramah pustakasya pathanam karoti, vakyam tatha asti. Ramah pustakasya pathanam karoti. Prashnah kim? Pustakasya pathanam. Kasya patanam karoti. So Shashti Vibhakti eva. So when you are asking question, if the answer is like anugraham karoti, you have to ask kesham anugraham karoti. Bhaktanam anugraham karoti. Manjula Bhagini Shuddham Uktavati Pritipurvakam Bhajatam Bhaktanam Krishnaha Anugraham Karoti. Yoginah prayatna kurvanti. Yoginah prayatna kurvanti. Chitta-shuddhim prapnuvanti. Yoginah prayatnam kurvantah Chitta-shuddhim prapnuvanti. Prayatnam chestu chitta-shuddhini pondaru. Uttamam. Yoginah prayatnam kurvantah chitta-shuddhim prapnuvanti. Uttamam Bhagini. Anantaram Sita Bhagini. Sadhakaha. Bhagini. Sadhakaha yogam yunakti.
Saha Bhagavantam Janati. Yunakti. Yunakti, how can we put it in Shatranta, madam? Yunakti. Actually, this is Yunakti. Yunanjan. Yujan. Yuj dhatu. Okay. Then Yujan. Sadhakaha. Yuj dhatu means yojayati. In that sense, it will come. Yojate. Dhatu Yujan. Sadhakaha yogam yujan bhagavantam janati. So Yunakti is the Prathama Vibhakti Ekavachana Rupam is Yunakti. Okay, Yunjanti is Prathama Vibhakti Prathama Purusha Bahuvachana of Latlakara. So we know that the Kshetranta form, whenever such a special Kriya Padani come, to know the form in Kshetranta, you take the Latlakara Prathama Purusha Bahuvachana and simply remove the ti. So yes. Yunjan. Sadhakaha yogam yunjan bhagavantam janati. Bhaktaha bhagavantam archanti tan saha rakshati. Dvitiya vibhakti. There is another sentence. What is it, Bhagini? I don't have that. Bhaktaha bhagavantam archanti tan saha rakshati. Bhagavantam archanti. Tan saha rakshati. Bhagavantam archataha bhaktan saha rakshati. Archantam bhaktan. Bhagavan. No, archanti, it is in bahuvachanam. Archanti. So archataha. Taha bhaktan Bhagavan rakshati. Bhagavantam archataha bhaktan Bhagavan rakshati. Okay. Anantaram, Deprad garu unnara? Sorry. భగిని ఇప్పుడు మీరు చదివిన సెంటెన్స్ వాక్యము లేదు మన పుస్తకాలలో లేదు, కొంతమందికి ఉంది, మా దాంట్లో ఉందండి. అది రాసుకోండి మంజులా భగిని. కొంచెం చెప్పండి భగిని. భక్తాః భగవంతం అర్చంతి. భక్తాః భగవంతం అర్చంతి. సహ రక్షతి. తాన్ సహ రక్షతి. సహ రక్షంతి. రక్షతి. సహ రక్షతి. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇది కంబైన్డ్ సెంటెన్స్. భగవంతం అర్చతః భక్తాన్ భగవాన్ రక్షతి. ఓకేనా? ఓకే. అనంతరం అదః ప్రదత్త వాక్యాని భగవద్గీతాం పరిశీల్య ఉచితైః శత్రంత శబ్దైః పూరయత. స్మరన్ అత్ర పదాని కాని అస్తి. స్మరన్, ఇచ్ఛन्तః, అనుచింతయన్, యుంజన్, భావయంతః, భ్రామయన్, ప్రహసన్, అజానంతః, జానన్, కుర్వన్, ధారయన్. I think some other books also have Anusmaran. Okay, Anusmaran is also there in some of your books. Okay. Yes. Atra Geeta Shlokasya Sankhya api dattam asti. So sarve tat api pashyatu. Prathamam shlokam Ashtavimshatihi shlokam. జయప్రద్ గారు బుక్ తెచ్చుకుంటున్నాను. సరే, ఈ లోపు ఓకే మీరు తీసుకున్నారా బుక్? ఇగో తీసుకో. యోగి ఆత్మానం సుఖమశ్నుతే.
6th chapter అండి. 6th chapter 28. So yunjannevam sadatmanam yogi vigata kalmashah sukhena brahma samsparsham atyantam sukhamashnute. సుఖమశ్నుతే. ఇక్కడ అత్యంతం సుఖేన వస్తుందండి. కాదు, yogi atmanam dash sukhamashnute. యుంజర్నేవం యోగి విగత కల్మష. So sukhamashnute means he attains happiness. How? Atmanam స్మరణ అండి. కాదు, యుంజన్నేవ. అక్కడ మీరు శ్లోకంలో చూస్తే యుంజన్నేవం సదాత్మానం, ఆత్మానం యుంజన్ యోగి విగత కల్మషః. విగత కల్మషః అంటే who is free from all the kalmasham, means all the bad things, unwanted things, rather than saying bad, all the unwanted things. Sukhena brahma samsparsham atyantam sukham ashnute. He obtains the highest happiness by being in constant touch with the Brahma, Parabrahma. Okay, so yunjan. Yunjan is the kriya, is the shatranta padam here. Yogi atmanam yunjan sukham ashnute. By engaging in yoga practice. Yoga means not the yogasanas, means constantly being in connection with the Supreme. That is what is called yoga in this context. Okay. Anantaram yatataha yat padam brahmacharyam charanti tadaham pravakshe. Ashtamodhyayah పదం. మీరు చెప్పండి జయప్రద గారికి కూడా. యత్ పదం యతయః యత్ పదం డాష్ బ్రహ్మచర్యం చరంతి తదహం ప్రవక్ష్యే. చరంతి నేను చూస్తున్నాను. అత్ర ఏకాదశ శ్లోకం యదిచ్ఛन्तః బ్రహ్మచర్యం చరంతి. ఇచ్చంతః వస్తుందండి. ఇచ్చంతః తత్ తే పదం సంగ్రహేణ ప్రవక్ష్యే. ఇచ్చంతః. సో యత్ ఇచ్చంతః బ్రహ్మచర్యం చరంతి తత్ తే పదం సంగ్రహేణ ప్రవక్ష్యే. Okay, to those or that which yat ichchantah brahmacharyam. Charanti is to practice. Okay, brahmacharyam charanti. Yat ichchantah brahmacharyam charanti tat te padam sangrahena pravakshye. So that which will give you what do you say, brahmacharyam. I will tell you how, to those who are interested. Okay. Yeah. So ichchantah yatatah yat padam ichchantah brahmacharyam charanti tadaham pravakshye. So here ichchantah is in prathama vibhakti bahuvachana. It is visheshana to which word? Icchanti. To which word is it visheshana here? Yatayah. Yatayah. It will become visheshana to yatayah. So how is it yatayah? It is yati. Akaranta pumlinga shabda yati.
యతి అంటే ఋషులు కదండి, ఆయనేనా వాళ్ళేనా? యతి, Yes. ఓకే. అంటే నియంత్రణం, those who have self control actually. Antele, ante, like sages or people who meditate, sadhus, all those people. Okay. So yatataha yat padam icchantaha brahmacharyam charanti tadaham pravakshi. So with the desire to perform brahmacharyam, to those I shall explain how to do that. Okay. Anantaram, Sindhu Bagini. परस्परं dash श्रेयः परमवाप्स्यथ. परम तृतीयोऽध्यायः तृतीयवाक्य, द्वादशश्लोकः. third वाक्य और fourth वाक्य. किं चतुर्थं परस्परं that only. Bhagini, third one. Third one, it has not been done. Yeah. Sorry. Yaha yam bhavam dash kalevaram tyajati saha tameva eti. अष्टमोऽध्यायः. यं यं वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. तद्भावभावितः. So yam va api smaran bhavam tyajatyante kalevaram tameva eti kaunteya sada tadbhava bhavitah. Here it is smaran. स्मरन् उत्तमं. यः यं भावं स्मरन् कलेवरं त्यजति सः तमेव एति. Means with whatever bhavam one leaves the body, the same bhavam will be he will attain. Anantaram parasparam dash shreyah paramam vakyata. Third chapter and 12th. परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ. 11th श्लोका भगिनी, not 12th. मम पुस्तके 3:12 अस्ति, परन्तु 3:11. Second line. परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ. So देवान् भावयतान् येन ते देवा भावयन्तु वः. परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ. देवान् भावयता अनेन ते देवाः भावयन्तु वः. परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यत. भावयन्तः. It is bhavayantah. So basically the gods and the humans will be pleasing each other. So we can please the gods by offering the yagas, right? By offering the sacrifices during the yagas, and they will also
what do you say? Please us by giving us all the things that we need, in the sense of like timely rains. Because back in those days, rains, not only then, even now it is important, but during that time, like the people depended totally on rains, right? Now we have other sources of getting water. So they depended totally. So for them, it was very, very important that they do these yagas to please the gods. Then the gods also will be pleased and will give, timely rains and everything. So that is how, by pleasing each other, parasparam bhavayantaha shreyaha paramavapsyatha. So shreyaha means good, prosperity. You can attain prosperity by mutually pleasing each other. Okay. Ishvaraha panchamam vakyamapi vadatu bhagini. ईश्वरः यन्त्रारूढानि सर्वभूतानि dash हृदये तिष्ठति. हृद्देशे तिष्ठति. अष्टादश. अष्टादश अध्याये एकषष्टिः श्लोकः. ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति. भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया. Yantra is given here. It is yantrarudhani. The spelling is yantrarudhani mayaya. It's 16th service, not 61. Shloka number 61. Yeah. Okay. In our some of the books, only 6 is given. That one is missing. One is missing. So tell that sentence. Ishvaraha yantrarudhani sarvabhutani. Again read the shloka. Ishvaraha sarvabhutanam hriddeshe tishtati. So Ishvara is sitting on the hriddesha, means on the heart of all the living beings. Okay. Brahmayan sarvabhutani yantrarudhani mayaya. Maybe Brahmayan. Yeah. Brahmayan. So Brahmayan means, so by sitting in that position, he is making everything move. Okay, like as if they are on a machine. Yantra rudhani mayaya. Sarvabhutani yantra rudhani, as though they are on a machine. So it is an adjective to bhutani, to sarvabhutani. Yantra rudhani sarvabhutani means all the sarvabhutas, all the living entities are as though they are on a machine. That is and is made to travel by the Lord. How is this moving? By his Maya. So Maya. Yeah. Okay. Maya. Dhanyavadaha. Anantaram punaha Suchitra Bhagini. Moodhaha Bhagavataha. Moodhaha Bhagavataha Param Bhavam dash Manushim Tanum Ashritam Avajananti. 9th Adhyaya, 11th. Avajananti Mam Moodha Manushim Tanumashritam Param Bhavamajananto Mama Bhuta Maheshwaram. So it will be Ajanantaha. Bhavam Ajanantaha. Yes.
So avajananti mam mudha manushim tanum ashritam. Avajananti means they will not understand, right? Avajananti mam mudha manushim tanum ashritam. When he comes in a human form. Param bhavam janantaha mama bhuta maheshwaram. Param bhavam ajanantaha, actually. Param bhavam ajanantaha mama bhuta maheshwaram. So they do not know my form, basically. Okay. One second. Okay. Okay. So avajananti is to mock, basically. Avajananti is to kind of like mock, okay, to make fun of. Okay. So people will mock at me, means moodhaha, especially. They will mock at me if I come in human form. But if I come in my original form, they do not recognize me. Okay. That sense we can take. Okay. Okay. Moodaha bhagavataha param bhavam ajanantaha manushim tanum ashritam avajananti. So here moodaha is in prathama bahuvachana. So ajanantaha is also prathama bahuvachana. It matches. Anantaram. Ete shukla krishne gati dash yogi na muhyati. 8th adhyaya 17th. It is actually 27th. Bhagini, 27th. 17 it is given, but it is not 17. Ete shukla krishne gati dash yogi na muhyati. Naite sruti partha Janan yogi muhyati kaschana tasmat sarveshu kaleshu yoga yukto bhavarjuna. Bhava Arjuna. Means become. Bhava means you become. Okay. Yoga yuktaha bhava. You become yoga yuktaha. Okay. Yoga yuktaha means attached to the Supreme. Okay. Always being in connection with the Supreme. Okay. Na eti sriti partha janan yogi muhyati kaschana. Muhyati means to be confused. Kaschana, some people will be confused. Okay, how? Because in the previous shloka something was explained. So not in that sense. In that sense they are confused. So you have to always be in connection with the Supreme so that we are not confused. Okay. Antena or did I something? Wait. Na eti sriti partha janan yogi muhyati kaschana. Okay, so I think na eti means they are not confused. Okay. Yes, ma'am. Okay. So here it will be Janan. Correct. Janan. Ete shukla krishne gati janan yogi na muhyati. So a yogi will never be
confused. Okay. Okay. Anantaram punaha Manjula Bhagini. आं भगिनि मनुष्यः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा परं दिव्यं पुरुषं यति. 8th श्लोक. अष्टमं श्लोकम् अष्टमोऽध्यायः. अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिन्तयन्. Anuchintayan means constantly thinking. Chintayati is to think. Anuchintayati means to constantly think. Abhyasa yoga yuktena means being attached to the yoga, which is being done continuously by practice, constantly practicing yoga. Chetasa na anyagamina. Chetasa means chetas is like the mind. Okay. Chetasa is in Tritiya Vibhakti. So by the mind. So by the mind, one should always be connected through practice to the Supreme. Na anyagamina. Without being deviated. Okay. Paramam Purusham Divyam Yati Partha Anuchintayan. Okay. By constantly thinking of the Supreme, one will attain that Paramam Purusham. So here what do we have? Manushyaha Abhyasa Yoga Yuktena Chetasa. What will it be? Na anyagamina. మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ పుస్తకంలో ఉన్న వాక్యం చూడండి. అక్కడ పైన ఇచ్చిన బాక్స్ లో ఏ పదం సూట్ అవుతుందో చూడండి. ఓకే. మనుష్యః అభ్యాస యోగ యుక్తేన చేతసా పరం దివ్యం పురుషం యాతి. డూయింగ్ వాట్? By constantly thinking. స్మరణ. పైన చూడండి, ఇప్పుడు ఈ శ్లోకంలో ఒక పదం వచ్చింది. శ్లోకంలో ఉన్న క్రియాపదం ఏంటి? చేతస్. అభ్యాస యోగ పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థ అనుచింతయన్. Anuchintayan is the kriyapadam. So Anuchintayan Paramam Divyam Purusham Yati. Okay. Anantaram Tattvajnani Indriyani. Tattvajnani Indriyani Indriyartheshu Vartante iti नैव किंचित करोमि इति मन्यते. శ్లోక చూస్తున్నాను. తత్వజ్ఞాని ఇంద్రియాణి ఇంద్రియార్థేషు వర్తంతే ఇతి డాష్ న ఏవ కించిత్ కరోమి ఇతి మన్యతే. సో నవమం శ్లోకం అష్టమోధ్యాయః. ఇంద్రియాణి ఇంద్రియార్థేషు వర్తంతే ఇతి ధారయన్. ఇంద్రియాణి ఇంద్రియ అర్థేషు వర్తంతే ఇతి ధారయన్. నైన్త్ శ్లోక. ఓకే. ప్రలపన్
विसृजन् गृह्णान् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्. So indriyani indriya artheshu vartante iti dharayan. So basically a person who is doing his sadhana, people who are doing their sadhana, though they do all their actions, eating, sleeping, watching, talking, whatever they do, they know that it is only permitted to the material senses. It will not touch the atma. All the kriyas that they do will not touch the atma. They are doing because it is their duty, their responsibility, so they have to do it. They are doing it. That's all. That they will know. Okay. So here what is the iti? Dharayan. Correct. Tattvajnani indriyani indriyartheshu vartante iti dharayan eva kinchit karomi. So he will not do anything basically. Na eva kinchit karomi means he will not do anything. Basically he knows that, see, many times what do? We do something and we feel, oh, we have done this all by ourselves, we are so great, something like that. If we are unable to do something also, as though everything is in our hands, I should have done this, otherwise this wouldn't have happened. So all this come when we think that we are directly able to make a change or difference or something. Once we know that we are only doing what we are intended to do, that's all. If we know that, if we have that sense, then it will be known only by a tattvajnani. Okay. So he will understand that he is not the one who is doing, so he will not be attached to the karma. He will only do it as a responsibility, and that is when he will get that sthita prajnata also. He will not be excited when something good happens. He will not be depressed when something bad happens. He will always take any kind of situation similarly, in the same state of mind. When we understand that nothing is in our hands, but we are doing every karma to the best of our capability, as only as a responsibility. Now, many times it is a common feeling for us when we give our best in something, and when we do not get the expected result, we will feel sad. That also we have to slowly train ourselves to not feel sad when we do not get the result for the effort that is put in. Normally, if you put honest effort, we will definitely get the result, but sometimes we may not get also. Okay, because many factors can be involved in certain things, so we may not get the expected result. So we should not have expectation on the result. We only have to look at whether we have put the full effort or not. That is all that matters. Did I put my full? If we are able to our conscious mind, if we are able to tell we put our complete effort, that itself should make us happy. That's all. Whatever the result, final result is, did I give my best or not? Because if we do not give our best, then that will keep disturbing us. I did not do my best. But once we do our best, there is nothing else we can do. The result, we have to leave it to the Paramatma. Okay. Nirashihi yat chintatma shariram yata chittatma shariram karma dash api kiblisham na apnoti. Nirashihi yata chittatma shariram karma dash api kilbisham na apnoti.
Oh yeah, kilbisham na apnoti. Kilbisham means Nirashi yata chittatma tyakta sarva parigraha shariram kevalam karma kurvan apnoti kilbisham. Nirashihi yata chittatma tyakta sarva parigraha shariram kevalam karma kurvan na apnoti kilbisham. Kurvan bhagini? Kurvan 10th. Yes, correct. Karma kurvan api kilbisham na apnoti. Nirashihi yata chittatma shariram Nirashihi karma kurvan api kilbisham na apnoti. Nirashihi means he who doesn't have any desire. Asha means desire. Nirasha means no desire. So nirashihi, he who has no desire. Yata chittatma. Yata chittatma means chitta is mind, atma is atma. And what is the next word? Shariram. Yata chittatma shariram karma kurvan api means he who has that kind of nirasaktata, okay, without any desire and control over the mind. He who has no desire and control over the mind, karma kurvan api kilvisham na apnoti means here the main context is now Arjuna is worried that by killing all these people he will get a lot of sin, right? So then yes. Krishna says, no, you will not get any papam because of this killing. Why? Because you have to do it without any attachment to the work. To that action, you should not have any attachment. You are doing it only as your responsibility. So say, for example, in our context, in our day-to-day life, how can we look at this is, say, for example, a school teacher is there. She has so many children, out of which some children will be very, very naughty to the point where, the teacher can get really frustrated. So if she is frustrated, develops an anger or hatred towards the child and then punishes him, that is wrong. But if she punishes him only with the intention of controlling the boy, mending his behavior, she has no anger or hatred towards that child. She is only giving punishment to mend his behavior. Then she will, she though the punishment is severe, she will not be, she will not attain or accumulate any papa. Only when we do it with vengeance, then that is when it will come. So that is what Krishna also tells Arjuna. So to he who does it with a controlled mind and with any without any desire of the result, then no sin will be attached. Anantaram. Pramila Bhagini. ऋषिकेशः अर्जुनम् ऋषिकेशः अर्जुनम् इव उवाच तम् उवाच ऋषिकेशः प्रहसन् इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन् तम् इदं वचः ऋषिकेशः अर्जुनं प्रहसन् अर्जुनं
Hrishikeshah Arjunam Prahasan Iva Uvacha. Prahasan Iva means smiling. Prahasan, smiling. Smiling like that. He spoke to Hrishikesha. Okay. Sorry, he spoke to Arjuna. Anantaram Krishnam. Krishnam 8:13. Om iti eka aksharam brahma vyaharan maam anusmaran yaha prayati त्यज्यन् देहं सहयाति परमां गतिम्. यः मां कृष्णं अनुसरन् कृष्णम् अनुसरन् अनुस्मरन् कृष्णम् अनुस्मरन् यः प्रयाति सः परमां गतिं याति. Okay. Who follows? Okay, I'm just looking at the shloka. Om iti ekaksharam brahma. Ekaksharam. Vyaharan maam anusmaran yaha prayati deham. Prayati, Shamyadam. Prayati tyajyan deham. Sahayati paramam gati. Tyajan neva. Tyajyan na tyajan deham sahayati paramam gati. Atra Krishnam anusmaran. Anusmaran. So constantly thinking of Krishna. He who follows or he who goes forward. Prayati. Yaha prayati saha paramam gatim yati. So yati. He who goes he will forward. Attain moksha. So doing what? Doing what should he go forward? Thinking of Krishna. Smaran. Anusmaran. Uttamam. Uttamam. Anantaram Sita Bhagini. Manjushayam Dattanam Kriyapadanam Shatranta Rupani Upayujya Vakyani Vadata. So Tattvavit Tattvavidaha. Tatttvavit Ekavachanam Asti. Tattvavidaha Bahuvachanam Asti. Aham na karomi iti chintayati. Udaharanamapi ekavaram pashyamah. Tattvavit pashyan aham na karomi iti chintayati. Tattvavidaha pashyantaha aham na karomi iti chintayanti. Ekavachane bahuvachane. Okay. Bhagini tattvavit. Tattvavit ityukte so tattvam yaha chintayati saha. Tattvajnanam. Astu. Tattvavit shrunoti shrunvan aham na karomi iti chintayati. Tattvavidaha shrunvantaha aham na karomi iti chintayanti. Next, sprishati. Tattvavit sprishan aham na karomi iti chintayati. Tattvavidaha sprishantaha aham na karomi iti chintayanti. Tattvavit jighran aham na karomi iti chintayati. Tattvavidaha jighrantaha aham na karomi iti chintayanti. Dhanyavadaha Bhagini. Anantaram Jayaprad garu. Aham asman asnati kadanడి ఇది అశ్నాతి అశ్నన్ అనాలి అప్పుడు అశ్నన్ అశ్నాతి మళ్ళా విశేష క్రియాపదం ఎందుకంటే తికారస్య పూర్వం ఆకారం అస్తి సో అశ్నాతి అశ్నన్ అశ్నతి అశ్నంతి అశ్నంతి సో అశ్నన్ 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 శత్రంత రూపం అశ్నన్ అస్తి ఓకే అహం
aham చెప్పాలి. aham తత్వవిత్ అశ్వన్ 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 కదా అశ్నన్ 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 ఓకే అశ్నన్ అహం నా కరోమి ఇది చింతయతి. తత్వవిద అశ్నన్ ఇది కూడా అశ్నంత అంతేనండి. అశ్నంత అహం నా కరోమి ఇది చింతయంతి. స్వపితి అంటే అర్థం ఏంటండి? స్వపితి అంటే పడుకోవడం, నిద్రపోవడం. ఓకే. తత్వచిత్ తత్వవిత్ స్వపిన్ స్వపితి వికారం ఉంది. శ్వసన్ ఓకే శ్వసన్ స్వపితి నో స్వపన్ కదు. స్వపితి స్వపన్ శ్వసన్ భగిని. నెక్స్ట్ వన్ శ్వసితి. శ్వసితి ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్ భగిని, ప్రమీల భగిని. మనం స్వపితి చూస్తున్నాం. ఓకే స్వపన్ తత్వచిత్ స్వపన్ అహం నా కరోమి ఇది చింతయతి. తత్వవిద్ స్వపన్ అహం స్వపంతః అంతేనండి. స్వపంతః అహం నా కరోమి ఇది చింతయంతి. స్వపంతః ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ స్వసితి తత్వచిత్ శ్వసన్ కదండి. శ్వసన్ కదా శ్వసన్ అహం నా కరోమి ఇది చింతయతి. తత్వవిదః శ్వసంతః అహం నా కరోమి ఇది చింతయంతి. ఉత్తమం, ధన్యవాదः భగిని. అనంతరం సింధు భగిని. సింధు భగిని. భగిని సారీ. ప్రలపతి. తత్వవిత్ Pralapati is to speak, kind of, not normally, to kind of exclaim or like not only in happiness, in sadness also, some talking loudly or in a kind, like when you are very sad, they talk a little differently, right? In that kind. ప్రేలాపన కాదండి, అలా అది వేరా. ప్రలాపం, ప్రేలాపన అంటాంలే తెలుగులో, అది కూడా అదే. బేసికల్లీ క్రైయింగ్ అవుట్ లౌడ్, బట్ టాకింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్. ప్రలపన్ తత్వవిత్ ప్రలపన్ అహం నా కరోమి ఇది చింతయతి. భగిని ప్రలపన్ కిం వదతి? మీనింగ్ ప్రలపన్ మీనింగ్ అదే ఇప్పుడే అనుకున్నాం కదా, టాకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ సాడ్నెస్, విచ్ డస్ నాట్ మేక్ మచ్ సెన్స్, దేర్ ఇజంట్ దట్ మచ్ కంటెంట్, బట్ దుఃఖంలో మాట్లాడతారు చూడండి. We can take it like that. తత్వవిత్
विद्धः प्रलपन्तः अहं न करोमि इति चिन्तयति विसृजति तत्त्ववित् विसृजन् अहं न करोमि इति चिन्तयति तत्त्वविद्धः विसृजन्तः अहं न करोमि इति चिन्तयति गृह्णाति तत्त्ववित् गृह्णन् गृह्णन् अहं न करोमि इति चिन्तयति तत्त्वविद्धः गृह्णन्तः अहं न करोमि इति चिन्तयति Unmishati means with open eyes. To open the eyes. Unmishati, right? Unmishati. Tattvavit unmishan. Aham na karomi iti chintayati. Tattvavitah unmishantah aham na karomi iti chintayati. Nimishati. Nimishati. Nimishati is to close the eyes. Nimishati is nimishati. Tattvavit nimishan aham na karomi iti chintayati. Tattvaviddah nimishantah aham na karomi iti chintayanti. Okay, uttamam bagini. Bahu uttamam. So nimishati is to close. Unmishati is to open. Usually of the eyes. Okay. Anantaram. अधोलिखितं संवादं पठित्वा तत्र प्रयुक्तानां शत्रुप्रत्ययान्तपदानां परिचयं प्राप्नुत. सुचित्रा भगिनी भवती अत्र अस्ति. अम्बा महती बुभुक्षा माता बहिः मुखं क्षालयन्तं विनीतम् आह्वय अहं द्वयोः कृते भोजनं परिवेशयामि. विनीतः अम्बा अहं शीघ्रमेव आगच्छन् अस्मि. माता तव पिता इतोपि न आगतः, सः अपि विलम्बं कुर्वन् अस्ति. सुचित्रा प्रभाते प्राङ्गणे पाठं लिखन्ती अहं तं त्वरया गच्छन्तं दृष्टवती. अद्य कश्चित् विशेषः अस्ति किम्? So Suchitra, Amba Mahati Bubhuksha. So I am very hungry. Mata says, Bahihi Mukham Kshalayantam Vinitam Ahvaya. So call Vinita who is washing his face outside. Aham Dvayoho Krite Bhojanam Pariveshayami. I will serve you both food. Amba Aham Shigrameva Agachan Asmi. So Vinita is telling, I am coming very fast. Tava pita itopi na agataha. Saha api vilambam kurvan asti. Your father is not yet here, even he is delayed. Prabhate prangane patham likhanti aham tam tvaraya gachantam drishtavati. Adya kaschit visheshaha asti kim. Today morning in the yard, as I was studying, as I was writing, I saw him going in a hurry. Is there any, special
thing today. Ahamapi pitaram prataha arabhya bahushu karyeshu tvaram kurvantam drishtavan. So Vinitaha also says, even today, today I also saw him doing all his karyams in a haste. Satyam adya vidyalaye kaschit karyakramah prachalan asti. Atra tava pita uttamam gayadbhyah chhatrebhyah paritoshikam dasyati. Api cha samskritena sambhashanam kurvatinam vidyarthininam pravasam ayojayishyati. So yes, today there is a special event at the school. He has to give some kind of reward to the students who sang well, and the students who also conversed in Samskritam. Pravasam ayojayishyati. Pravasam is like a trip, right? Like a picnic or an excursion. Pratidinam Shishu Mandiram Gachantyai Mahyam Kim Dasyati. Punaha Kadachit Vidyalayam Gachate Vinitaya Kim Dasyati. What will he give me who goes to Shishu Mandiram every day? And again, to what will he give to Vinita who goes to Vidyalayam? Sometimes. Punaha kadachit Vidyalayam gachate Vinitaya kim dasyati. Astu bhavati pariveshayantim mataram pashyatu. So look at mother who is serving. Bhavanapi chashakat patat jalam varayatu. So you also stop water that is overflowing, right? Bhavati amrarasam adaha patayanti ma pibatu. So you are spilling the mango juice while drinking. Stop doing that. Alam kalahena aham ushnam rotikam dadati asmi. Uttamaha balakaha khadantaha kalaham na kurvanti. Okay, alam kalahena. You know this application, right? Alam shabdaha, enough of your quarrels. I am going to give you hot rotis. Those who are good will eat without making any noise. Ete padye, so here kshalayantam. What will be the latlakara rupam? Shalayati. Shalayati. What is the Shatranta Prathama Vibhakti Ekavachana Rupam? Shalayan. Shalayan. Anantaram. Agachan. Latlakara Rupam? Agachati. Shatranta Prathama Vibhakti Ekavachana? Agachan eva. Kurvan. Karoti. Karoti. Kurvan kim vibhakti? Ekavachanam. Prathama vibhakti. Prathama vibhakti ekavachana. Shalayantam? Dvitiya vibhakti ekavachanam. Dvitiya vibhakti ekavachanam. Likhanti aham. Prathama vibhakti ekavachanam strilingam. Prathama vibhakti ekavachana strilingam. Latlakara rupam? Likhati. Anantaram gachantam. Gachati latlakarasya rupam. Atra gachantam kim vibhaktau? Kasmin vibhaktau asti? Dvitiya vibhakti ekavachanam. Pumlinga. Dvitiya vibhakti ekavachana Pumlingam. Yes. Kurvantam. Latlakara rupam? Karoti. Shatranta prathama vibhakti ekavachana rupam? Kurvan. Pumlinge. Prachalan. Prachalati. Uttamam. Atra prathama vibhakti ekavachana rupe asti. Kurvatinam. Shashti bahuvachanam. Latlakarasya rupam? Karoti.
गच्छन्त्यै गच्छन्त्यै तृतीय विभक्ति एकवचनं तृतीय कदन्डी चतुर्थी तृतीय भगवत् चतुर्थी बहुवचनं चतुर्थी विभक्ति एकवचनम् इति स्त्रीलिंग शब्दम् ओके ओके स्त्रीलिंग शब्दं लाइक भवत्यै ओके सारी गीतायै रामायण सो चतुर्थी विभक्ति एकवचनम् चतुर्थी स्त्रीलिंगे लट्लकारस्य रूपं गच्छति शत्रन्ते प्रथमा विभक्ति एकवचन रूपं गच्छन् पुंलिंगे स्त्रीलिंगे गच्छन्ति गच्छति गच्छन्ति गच्छते गच्छति गच्छते चतुर्थी पुल्लिङ्गम् एकवचनं पुंलिङ्गम् एकवचनं चतुर्थी विभक्ति सो गच्छन्त्यै अपि चतुर्थी विभक्ति गच्छते अपि चतुर्थी विभक्ति गच्छते is chaturthi no गच्छते विहिताय चतुर्थी చెప్పారు चतुर्थी पुंलिंगे गच्छन्त्यै अपि चतुर्थी विभक्ति स्त्रीलिंगे परिवेशयन्तीं द्वितीया विभक्ति एकवचनं स्त्रीलिङ्गम् लट्लकारस्य रूपं परिवेशयति पतत् पतत् नपुंसकलिङ्गम् लट्लकारस्य रूपं पतति अत्र विभक्तिः का प्रथमा विभक्ति प्रथमा वा द्वितीया वा एकवारं पश्यतु पतत् जलं द्वितीया विभक्ति भवान् वारयतु ओके यू स्टॉप यू आर स्टॉपिंग व्हाट शुड यू स्टॉप पतत् जलम the water that is falling so jalam is karma padam so it is in dvitiya vibhakti patayanti स्त्रीलिंगं प्रथमा विभक्ति एकवचनं प्रथमा विभक्ति एकवचनं स्त्रीलिंगं लट्लकारस्य रूपं किं पातति पातयति निजन्तरूपम् अस्ति निजन्तरूपम् अनिजन्तरूपं पतति निजन्तरूपं पातयति अनन्तरं ददति नपुंसकलिङ्गं द्विवचनं प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिङ्गं न स्त्रीलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं नपुंसकलिङ्गं ददत् ददति ददन्ति ददति न भगिनि ददाति खलु लट्लकारस्य रूपं ददाति शत्रन्तरूपे पुंलिङ्गे अस्ति स्त्रीलिङ्गे अपि अस्ति नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति माता खलु माता वदति खलु माता किं वदति अहं रोटिकां ददती अस्मि अतः ददति स्त्रीलिङ्गमेव ओके ददाति बहुवचने किं लट्लकारस्य बहुवचनं ददति किन्तु तत् विशेषक्रियापदमस्ति अतः ददति इति एव स्त्रीलिङ्गरूपम् एकवचनम् अनन्तरं खादन्तः खादति लट्लकारे एकवचनं सो ददति पुंलिङ्गे किं शत्रन्तरूपं ददाति किल लट्लकारस्य रूपं ददाति अहं पृच्छामि शत्रुरूपं पुंलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे ददति पुंलिङ्गे ददत् ओके ददत् एव नपुंसकलिङ्गे अपि ददत् स्त्री पुंलिङ्गे अपि ददत् ओके अनन्तरं खादन्तः खादति लट्लकारस्य रूपं अत्र कस्मिन् विभक्तौ अस्ति बालकाः खादन्तः एकवचनं प्रथमा विभक्ति बहुवचनम् उत्तमम् अनन्तरम् एते पद्ये उच्चैः पठत अत्र प्रयुक्तानि शत्रन्तानि रूपाणि जानीत च
सीता भगिनी भवती पठतु। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। एकवारं। सो अत्र शत्रन्तरूपाणि कानि? गच्छन् 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 अनन्तरम् अगच्छन् अगच्छन् गच्छन् गच्छन् अगच्छन् गच्छन् अगच्छन्। अर्थः किं? गच्छन् पिपीलिकः याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयः अपि पदमेकं न गच्छति। सो पिपीलिकः इत्युक्ते so gachan pipilikaha, so the ant that is going yati yojananam shatanyapi, even 100 yojana 100 yojanas it went. Agachan vainateyah api padamekam na gacchati. అంతేనండి, కదిలితే అంత దూరమైన వెళ్ళొచ్చు, కదలపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళలేరని చెప్పడం. అంతే అంతే. ఓకే. అంటే అంటే ఇఫ్ యూ పుట్ యువర్ మైండ్, ఈవెన్ an ant can go శతయోజనం. ఓకే. Whereas a Garuda, he does not go even for one foot also, because he is not motivated. Agachan vainateyah api padamekam na gacchati. He did not move even 1 foot. Okay. Anantaram Manjula Bhagini. Vedanuddharate. Vedanuddharate Jagannivahate Bhugolamudbiprate Daityam Dharayate Balim Chalayate Kshatrakshayam Kurvate Paudasyam Jayate Halam Kalayate Karunya Matanvate Mlechan Mochayate Dashakruti Krute Krishnaya Tubhyam Namaha. Suktihi. ఉండండి ఇది ఒకసారి చూద్దాం మళ్ళా. వేదాన్ ఉద్ధరతే జగన్ నివహతే భూగోళం ఉద్బిభ్రతే దైత్యం ధారయతే బలిం చలయతే క్షత్రక్షయం కుర్వతే పౌలస్త్యం జయతే హలం కలయతే కారుణ్యమాతన్వతే మ్లేచ్ఛాన్ మూర్ఛయతే దశాకృతి కృతే కృష్ణాయ తుభ్యం నమః. This is a very దశావతారం. So Pramila Bhagini, want to explain? Vedan uddharate Matsya avatare Vedam rakshati Bhagavan Jagan nivahate Kurma avatare Jagat rakshati. Vahate means to carry. So he carried on his in Varaha avataram he carries the whole bhumi, right? Kurma avataram. No, Varaha avatare. Varaha avataram. Am Bhagini. Bhulokam udbibhate. Varaha avatare Bhulokam udbibhate. Jagat nivahate Kurma avatare during the samudra mathana. Mathanam. But during the samudra madana అది ఇదైపోతే బ్యాలెన్స్ చేసేకి కూర్మ అవతారంలో ఆయన. కానీ జగన్ నివహతే
అక్కడ కూర్మ అవతారం అవుతుంది. భూలోకాన్ని అది తన పైన పెట్టుకొని లోపల నీళ్ళ లోపల భూగోళం సముద్రంలో మునగకుండా కూర్మ అవతారం వరాహ అవతారం పెట్టుకొని ముక్కు మీద పెట్టుకొని కాపాడతాడు. వేదానుద్ధరతే కిం అవతారం? అది మత్స్య అవతారంలో వేదానుద్ధరతి. మత్స్యావతారం. మత్స్య కూర్మ వరాహ. దైత్యం దారయతే అంటే సింహ అవతారంలో నరసింహ అవతారం. వామన అవతారం అండి. కాదండి, బలిం వామన అవతారం. బలిని చంపింది వామన. దైత్యం దారయతే ఇస్ నరసింహ అవతారం. నరసింహ అవతారం అది. బలిం చలయతే అంటే అది బలి చక్రవర్తిని చంపాడంట ఆయన. వామన అవతారంలో ఆయన తలపైన కాలబెట్టి అది బలిం చలయతే క్షత్రక్షయం కుర్వతే అంటే పరశురామ అవతారంలో క్షత్రక్షయం. సో కిల్లింగ్ ఆల్ ద క్షత్రియాస్. అది పౌలస్త్యం జయతే రామ అవతారంలో. పౌలస్త్య మీన్స్ రావణని చంపి అతన్ని చేశాడు. హలం కలయతే అంటే హలం అంటేనే పరశురామ. హలం కలయతే. హలం అంటే బలరాముడు. క్షమ్యదం బలరామ. హలం హలం కలయతే కారుణ్య మాతన్వతే. బుద్ధ అవతారంలో యు షో కంపాషన్. మూర్ఛయతే కల్కి లాస్ట్. దశకృతి కృతే కృష్ణాయ తుభ్యం నమః. మ్లేచ్ఛాన్ మీన్స్ అగైన్ దుష్టాః. మ్లేచ్ఛాః మీన్స్ దుష్టాః. మూర్ఛయతే. You will put an end to such people. ఇలా దశావతారం కృతే కృష్ణాయ తుభ్యం నమస్కరించారు. సో సూక్తిః అపంథానాం తు గచ్చంతం సోదరః అపి విముంచతి. అపంథానం means pantha means margam. Apantham means wrong path. He who takes wrong path, sodaraha api vimunchati. Even the brother will leave him. Like Vibhishana, he left his brother Ravana. Why? Because Ravana was not following the right path. He was following the wrong path. Whereas to one who follows the right path, even the forest, animals, everything will help, like Rama. Okay. So अत्र स्थापयामः. एकमेव पाठः अस्ति. अनन्तरं तृतीयं पुस्तकम्. अस्तु. So except Suchitra Bhagini, everybody else is in book 3 also, right? You are coming for the Saturday class, right? But I missed so many classes. That is fine. There it will be a little complex, the sandhis and all. Whatever we have studied in the Pravesha, Parishaya and all that is there, but additional rules are also introduced for some of the sandhis. More cases are given. So we have to pay more attention there. So you try to revise book 2 well, so that you can focus completely on book 3 when we start that. Okay. So Shanti Mantram. Aham vadami. Sarve bhavati sarve ramaya sarve bhadrani pashyantu margasith
भार्गवे ॐ शान्ति शान्तिः हरि ओम् श्री गुरुभ्यो नमः धन्यवादः सर्वेभ्यः धन्यवादः ధన్యవాదాలు सर्वेभ्यः साकर्यं शुभरात्रि ಧನ್ಯವಾದः भगिनी धन्यवादः भगिनी